Thomas Flechtner, born 1961 in Winterthur, settled in the Swiss Jura since 1996. The title of his best-known work is Snow. With this series of photos, he makes his international breakthrough. Since then, Thomas Flechtner lives from his independent work, that of stillness, poetic nature, and landscape photography. Das mag schon fremd sein, mit so archaischem Material in der heutigen schnellen It may seem Zeit, strange today, in these fast-moving times, to be going around with such antiquated Dass es equipment. so ist, hat seine Gründe, I think there are reasons for why it's like wie that. zum Beispiel, dass es For instance, you are forced to go more slowly. gezwungenermaßen It takes langsamer time. unterwegs. Man ist Perhaps these are all factors compatible with my nature. Zeit. Also vielleicht so, sind das Eigenschaften, die meinem Wesen entgegenkommen. Man trifft vielleicht auch die Auswahl. You make your selection first before you start, and not only when you reach the viewing table. You search out the right place for yourself, already visualizing in your mind how you want the Wenn picture. man das Bild möchte, und dann kommt mir sehr entgegen, dass das mit dem schwarzen Tuch sich auch It also suits me to work under a black hood. sich ein bisschen zu schützen einerseits. On the one hand, von I am Lärm protected und from the treibender noise Welt. and the hectic world all Und around hilft me, mir vielleicht, and on the other, den it Blick helps me und die perhaps to keep Konzentration my und eye alles, and zu concentration richten. focused on the essentials. Und hat dadurch vielleicht auch so eine And so there is a Meditativität, meditative quality that I like. die mir gefällt. Ich wurde eingeladen, eine fotografische Arbeit hier zu machen. I was habe invited to do a den photographic Organisatoren project vorgeschlagen, here. hier I suggested to the organizers that this summer they should plant some white flowers here at this spot, jetzt weiße Blumen where the snowboarders are in the zu winter. sehen. Und, Maybe I am more interested in the white flower garden than a heap of rubble. als die Schutzstelle. Snow, das sind ganz wichtige Jahre für mich. Snow, these are very important years for me and have a direct relevance to my personal history. Die aus einer Notwendigkeit entstanden sind. The work evolved as something necessary that I had to do. Of course, I know it was a very important phase in my life and will always be a part of Mein me. Leben war, die immer zu mir gehören wird. Ich hatte immer so halb ironisch, witzend gedacht. I always said, or thought, or meant, ironically, half joking, at some point the crisis will come, the crisis that comes after the snow. As I realized that the Snow book was finished and about to be published, I thought that now the emptiness, the crisis must come. But it didn't arrive, and it still hasn't. Und sie ist eigentlich nicht gekommen, immer noch nicht. Seit gut 7 Jahren wohne ich im Jura. Das ist eine Landschaft, die ich sehr lieb bekommen I have habe. been living in the Jura for a good 7 years. It is a landscape that I have come to love. It is very open. It's a plateau, and certainly quite rough and barren, and yet it gives me a great deal of strength and energy. Kraft oder Energie, wie man das nennen möchte, gibt.
Im Labor ist natürlich der Ort, wo ein Stück weit aus der Hand gibt, das kann... The lab is the place where you let go of your work to a certain extent. Of course, there is a risk, but it can also be an enrichment. Weil ich mit Ronny einen... I see it as an enrichment because with Ronnie I have someone sensitive who has known me for years and who knows what I am aiming for and who knows my colors. So meine Richtung, meine Farbigkeit kennt. Das Muster finde ich eigentlich schon sehr schön. Das ist schön. Das ist so... Das Schliessen finde ich auch schon schön. Weißt? Also so gegenüber Muster. So oben rechts und rechts und unten rechts. Das ist für mich so Orte der Umsetzung. For me, these are places of transformation. How do I transform a work so that the feeling I want to put across is also evident in its external appearance, its size, or in its material form? Oder Materialität oder so, dass man das wie als Ganzes transportieren kann. Also willst du das Gesamthaft 10%? Nein, nicht so. Nein. Nur das, also da würde ich alles sehen. Nur der Teil. Das ist wirklich schön zu gehen. Ich glaube, der spannendste Moment ist eigentlich die Blattkopie in der Hand. The most thrilling moment is when you have the contact sheets in your hand. When I see at once what is there, and I know I can work with it. The enlargement process may go through many stages, but if the basic idea is not on the negative or slide, then there is nothing more you can do. Dann hilft alles Weitere nichts. Ich glaube, jede Arbeit sucht nach einer eigenen Form. I believe every work searches for its own form. Perhaps this is the phase where you attempt to approach a particular ideal. The size of a picture is very important to me. Also the question whether it has a frame and whether it is made of wood or metal. Or, as with this form, is it a glass that can be lit from behind? Ist es ein Glas, das von hinten beleuchtet wird? Ich glaube nicht, dass man in einem Werk das in Prozenten ausdrücken kann. I don't believe you can quantify a work in percentages, in respect of how much is the photo and how much is the finish. I want the work to be seen as a whole. Soll und möchte ich und wünsche ich mir als Ganzes gelesen werden. Aber beim Jeff Wall ist es auch extrem inszeniert, als Stichhäuser. Ich glaube, Zeit ist immer relativ. Ich glaube nicht, dass mir I believe that time is always relative. I don't believe they seemed very long to me, the snow years. merkt, dass eine Zeit And you realize that you need a certain time to come nearer to what you might be searching for subconsciously. was man vielleicht unbewusst sucht. Was ich oft suche, sind Bruchstellen. What I often look for are the cracks, not the intact, seemingly harmonious, but the point where it's broken, where you can feel a human presence. Des Menschen spürbar wird.
Kraft. Ich glaube, ich schöpfe Kraft. Strength. I draw strength from a landscape that affects me. It moves me, refreshes me, and inspires me. And I carry on. Stärkt, inspiriert, berührt, da hinausgehen.